समझे इस गल तो तुसी जो मॉर्गेज लई सी जां हुण रीफाइनेंस करवाया की मॉर्गेज ब्रोकर जिहड़ा भी आ वो तुहानूं 2-3 रेट दिंदे आ जां सिर्फ एक रेट दिंदे आ? So, Mr. Khan, next question is, and I'm asking from my listeners too, that should mortgage broker will give 2-3 rates that if you pay this much amount up front and you will get this rate, and if you pay nothing you will get this rate. Is it the case, or there is only one rate for the buyers? Yeah, that is the case. When we apply for a loan, the mortgage broker should always give you a few choices. Let's say if you want 2.75, then this would be the closing cost. And if you want higher rate, then this would be closing cost. If you want lower rate, then this should be the closing cost. So the loan advisor should always give you a few choices, so that you can decide what is better for you. You should always have a choice. And if not, then you should question that broker or lender why they did not give you any choices. So please make sure you shop around, know your choices, and decide which one is good for you. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਰੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਹ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਫਰੰਟ ਆਹ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, if the interest rate is lower and in coming days as we are talking the interest rates are not increasing, is this means the housing market will again go up and house prices is going up? No, actually no. The rate right now is low because of the investor. They are panicked. They afraid of the economy will suffer, people will die, and that is why they avoid stock. They buy bond to help and drive down the rate of mortgage. But in the long run, inflation will go up. The government will spend more money to stimulate the economy. That will increase the inflation rate, and that will also increase the interest rate. So in the long run, interest rate will go up. And therefore, it is always better to lock in the low rate right now instead of waiting. Plus, the housing price will not affected by the interest rate. Of course, higher interest rate will cause the consumer, the buyer afraid, and they will less qualify. However, there are many factors affect the home price, and the rate is only one small factor. Supply and demand is more important, and as you can see, home price have gone up a lot because there's a lot of demand and not a lot of supply out there. So there's many factors that affect home price, and interest rate is one of the factors. Higher interest rate will cause the demand for home to be less, but there's many other factors as well. So we are expecting interest rate higher in coming days, or will it be lower in coming days? Right now, right at this moment, the rate are dropping, and that is good. However, with my prediction, in the long run, 6 months, a year from now, 2 years from now, interest rate will go up. Okay.
ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੁਣ ਘਟ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਰੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੌਂਗ ਰਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਂਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, if we think interest rates are going up in coming 6 months or a year, then what is the process to lock the rate, and how long we can keep that rate locked, and do we need to pay something to lock the rate? Very good question. So the process is, in order to lock the rate, you have to apply for the loan and submit documents. Without those things, we cannot lock the rate. Just like when you want to buy a stock, you need to open up an account at a brokerage firm and deposit money there. So you need to apply and submit documents before you can lock. And when the loan is ready to be locked, when we submit the loan to the lender, then the loan is ready to be locked. You can monitor the rate and request us to lock anytime you want to. You can monitor the rate and lock anytime you want to. And there will be no fee to lock. You don't have to pay any fee to lock the rate. And even better, you can cancel the loan anytime you want to. You can cancel the loan anytime you want to. So when you do loan with Loan Factory, you have complete freedom. You can come to us anytime. You can leave anytime. You don't have to pay any penalty. We are transparent. We give you excellent service, and we show you all the options when you lock rate. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੀਸ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, ਫॉर ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵੀ ਕੈਨ ਲੌਕ ਦਾ ਰੇਟ? Is there any time limit? Yes, there's a time limit. When we start the loan, we have to lock the rate within about 2 to 3 months. We have to decide to lock. And when we lock the rate, it's normally good for 30 days. And that is enough to close the transaction 30 days. If needed to extend it, we can help. But in general, 30 days is the time period that we can guarantee the rate. So after we lock, if the rate go up, we already locked in the rate, so we are good. So it's important to understand what is locked in the rate and how long we should lock it for. Normally, we can lock the rate anytime we want to. We just need to get the paperwork ready. And when we lock the rate, we can lock for 30 days or 45 days, as long as we determine if it's sufficient time to close the transaction. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੇਟ?
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੋ 30 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਐਨੀ particular message or anything, any update for our listeners? Yeah, interest rate right now is pretty good. So if you have not refinanced, if you have high interest rate, you should consider locking the rate right now. If you have any question, please visit loanfactory.com or give us a call at 714-444-9999. Give us a call, and please do tell your family, friends about Loan Factory. We have excellent service and very low interest rate, and you can check it out. We don't yet claim those things. We have over 5,000 5-star reviews, and we have excellent low rate. You can check it out at loanfactory.com. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Thon. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ, ਤੇ loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਫੀਨਿਕਸ, ਫ੍ਰੈਸਨੋ, ਗ੍ਰੈਂਡੋ, ਰੋਜ਼ਵਿਲ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ, ਸੈਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਵੈਲੀ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਡੈਨਵਰ, ਔਰਲੈਂਡੋ, Honolulu, Chicago, Brooklyn Park, Gladstone, Edison, Oklahoma, Philadelphia, Grand Prairie, Houston, Salt Lake City, Falls Church, Seattle। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5130 ਨਾਰਥ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਐਵਨਿਊ, ਯੂਨਿਟ 107। ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 559-666-6000 5596666000। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ